Roya do Manamakutukan Serenari Swan Anuvo Mimi Boa Pissin you Piosia Gazia Lubido Siji Tanshi the day Punya Jauna Maria Sabiodo Eddie Punya Haleve Dana Punya Sila Punya Bavana Punya Tomio Quetavara Eddie Tomio Lega Loezonga Dana Punya Kubi Sili Shilushe Lulore Sana Bola de Kama Kutan Nedlo Lumu of Pilla of Dana They do not see na Yavoli Kupene Pisili Sunra Davara Terma Lova Kimu Lady Mania Piodavara Ludwig Kojava Jimwibama Koja Lulade Pisivo Matwetamu Kendora There was sooner later at the Biopal of the Amaga James You limb whom you don't know whom you limb Shido Namaji and Namabaro Yet I did call no lot Slurado to walls and lova, long up candor. If you said that she's a Yorava Mita Baro, Mudide Doda Kendalo Chinamu Baro, yesterday Doda Kendora. Nuguregua Joshi Timothy, children name Adina, Sita Lucia, never Sika Shenida Joshima, Tendo Nantiluci, Joshi Dinner, you looked her. You will be beautiful, you will be Chanjira. Joshi Matene Hari Goro, Pioame. Luame, Biome, Chaziame, Harry, don't have those shown. Edinia Leha Ludan family, a Yichi, a look yoga. Edinia Le Tabby of Luna Lucy, Editanaha, Bobby Shimmer at the water. Two hours, Boatim Pete. Chanda, Mesovia Gura, Shabu, Pugere. What did the Chanda say? The Eddie Chanda Sego, Miover. Don't I ever, Edayo, Miolimid of Lulucia. She is a consul dana Chedora. It is Luaye to Lulu, Nene Lulu, Yamia Lulu. Consul dana. Consul dana, beautiful day, Yijivara. In a mania Buddha is a galley, Sagazaya, Yamido, Pobile Dava. Last night, Sarah was preaching on, in your life, not to be blamed by the others and not to be disparaged by the others. How to keep yourself pure and clean is we need to practice punya. Punya means this is kusala or merits or meritorious good works. So there are three categories as Sarah have mentioned. This is dana, sila and bhavana. That is observing the morality, practicing generosity and cultivating our mind. To practice dana or practicing charity or generosity, it is the easiest way to practice. Because if you have any materiality in your hand and also you like to donate to the others in your mind, then you are capable to practice dana or charity. By doing so, because you have given your belonging to the other, you have lessened your greed, or there is no greed. Because of detachment to this materiality, then you are practicing in a proper way. Not only that, you don't aim to get fame and you don't aim to get
presence of metta or loving kindness, then you are dispelling hatred. And because of karuna or compassion, you are dispelling cruelty. So in that way, your mind is clean and pure. Because your mind is clean and pure, one will be doing only the beneficial works. That is, one will be doing the beneficial works from deeds, speech, and from the mind. When there is any works, there is no benefits for one, then that being will avoid from doing, saying, and thinking. So in that way, a person is having a knowledge. By having that knowledge, then there is more clarity in your mind. So by understanding and having that knowledge, especially you are not going to do any kind of practice that will conduce one to become being in the next life. So in that way, you will be aiming to reach to the point of the cessation of becoming, because this is the real bliss as founded by the Lord Buddha. So that's why, as for us, as we are practicing this generosity as well, observing the morality and cultivating our mind, then this is the best way to practice. Whether you are doing this generosity, whether the materiality is more or less, it is the best kind of dana if you have done with those mentioned qualities. လူဒမြတ်ဆိုတဲ့ပညာရှိများစကားရှိပါတယ်မြတ်ဆိုတာကအရှင်းတမ်းမြင့်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ရှင်းတမ်းမြင့်တယ်ဆိုတော့တန်ရှင်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်မတန်ရှင်းလို့အရှင်းတမ်းနှိမ့်ကျသွားပြီမယ်လို့တန်ရှင်းလို့ရှိရင်အရှင်းတမ်းမြင့်တယ်လာတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဒီထဲမှာအောက်တန်းစားစိတ်ထားတွေပေါ့လေလူတတ်လို့ရှိရင်ကိနေနေများကျင်းသွားပါတယ်တကူဘုံဆန်တယ်လောဘလူတာတော့မှကိုယ်ကျိုးရကျင်တာနမကြီးကျင်တာတွေပေါ့ဒါတကူဘုံဆန်တယ်လောဘတကူဘုံဆန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူများပေါ့လေကျိုးချီးပွားလိုလားတဲ့စိတ်လည်းပဲမထားတတ်တော့ပါဘူးတိခဏစိတ်လည်းနေသွားပြီတိခဏစိတ်နေပြီဆိုရက်စက်မှုကလည်းနောက်ပိုင်းကလိုက်လာတာတိခဏစိတ်နေတော့မုန်းနေတဲ့သဘောတော့ရက်စက်တဲ့သဘောတွေလိုက်လာမတိတတ်တဲ့သဘောတွေလည်းပါလာတော့တာပဲအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်လူပိသားအောင်ထိမ့်သိရတဲ့၅ပါးစီလည်းပဲမထိမ့်နိုင်ပဲဖြစ်သွားပါတယ်ဒီတော့လူတတ်တော့မြတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့လေတစ်ဖက်ဆုံးရောက်နိုင်တဲ့လောဘဒေါသမောဟဒါနနဲ့အာနဲ့တည်တယ်ကိုကြည်တရားလမ်းကြောင်းပွင့်သွားတယ်သူကောင်းစားလောဘကဲတော့သူကပစ္စည်းအပိုက်စီးတယ်အဒီနဲ့သိခါဖို့တည်းကာမတောင်းကြနာကိုမပိုင်တဲ့ကာမကိစ္စတွေကိုရုံးငယ်ပြီးတော့လိန်နေပါလေဒါရောအဲ့ဒီသိခါဖို့ထိန်းရတာလွယ်သွားတယ်တပည့်ဆုံးရောက်လောဘဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီသိခါဖို့ထိန်းရတာမလွယ်ပါဘူးအကျိုးပေါက်တာများပါတယ်စိတ်မှန်တဲ့မေတ္တာကျင့်တဲ့ကရုဏာစိတ်ပါလို့ရှိရင်ချစ်ကြည်မှုနဲ့ကျင့်တာမှုကရှိနေတော့တပည့်သားပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာအကျိုးရှိပါလိုလားတဲ့စိတ်နဲ့ကျင့်တာမှုတွေသာဖြစ်များရတခါတခါကိုယ်ကမကျင့်လို့ဒေါသဖြစ်ကြကြအောင်တော့မှဒေါသလုံခဲ့ပြီးတော့ညှိစေတပ်ဖြတ်တာမျိုးမနာလို့ုံတို့မို့ဒီအားကြီးပြီးတော့မစားရအမေတဲ့နဲ့ပြတာမျိုးသူများဖြစ်စီစေကိုဖြစ်လို့ပြစီလို့တာမျိုးသူများကိုနစ်နာအောင်ပေါ့လေမတရားလိန်နာမျိုးတွေပေါ့လိန်နာညာတာလှည့်တာတွေမရှိဘူးအဲ့ဒီသိက္ခာပုဒ်တွေထိရတာလဲလွယ်သွားပါတယ်
Era Dana Pisin Galaga. The best song of the Lova, a daughter can at where anything about it. You that of Yasura time valley. Could you dear Lanjong point with her? Joshi Timothy Chinay, the younger Julie Sheet her. Mimi Drap Ship, Yard of Ship, Pure, Quit Jong Lavi, so the sea. Joshi Timothy, see later come out. Joshi Medina was shown over. Joshi Dinago, Tia with Lucy, Chili, Gibido. Joshi had dinner in Veluda. Dinina and Divogo ha. A Joe Mary shall not sojo mea. A Joshi that you shall not come to ya, Slavoni. To go up, shout whatever. Era ha. Dana ha. Kudu Lema, Yazapi Melo. Teacher Pudaluchi, Kujitia Lanyo Puna. The Gukala, Bukuriado, Yado Archen. Pudabata, and be Cantata Roma. Dana will come on, Police, Buddha Shadow. Kujitia Lanyo Mopone, Navadilla, Malone Dure. Luma Pizza, Miava. As Sarah used to say, if one knows how to practice generosity, it becomes a noble practice. Why it is noble? Because you have do the charity with a good mind or noble mind. Because it is clean and pure, then you have, at the same time, you are eradicating all those downgrading mind in yourself. There is no more of impurities in your mind. So if you know how to practice charity properly, there is no selfishness. There is no rendering only goodnesses for one. That means you have abandoned greed at that moment. And not only that, you have consideration towards the others, then there is no cruelty towards the others. So if not, then there will be selfishness, there is no endurance, and there is no understanding how to practice properly. There is foolishness in one's mind. So because one is lacking in the knowledge of the basic 5 precepts, they don't know how to upkeep oneself to be in a good manner. So that's why most of the people in this world nowadays, they have been following to the excessive greed or excessive anger and delusion. So because of these, then they will do whatever they wishes. They were not hesitated to take other people's property. They were not hesitated to commit any misconduct. They were not hesitated to say any lying or slandering. So that means these are the excessive kind of greed and anger were present in one's mind. So as contrary to these kind of mind, there is another good point is people are having metta and karuna, that is loving kindness and compassion is present in one. So because based on these 2 good qualities in one, then that person will always rendering the benefits of the others. Because one is rendering for the benefits of the others, there is no kind of greed and anger. Even though there may arise a bit of anger at some instances, but because of that, that person is capable to control instantly. And not only that, there is no mind to harass or kill other people. There is no mind to take other people's property unlawfully. There is no mind to lie or to deceive others people. So based on these,
then if a person is practicing dana, there is no excessive greed, no excessive anger, and that person is capable to do dana properly based on the good conduct. Because of the good conduct is present in one, there is no harassment, there is no negative attitude towards the others. Because there is no negative attitudes towards the others mean, what are the things that should be abstained not to hurt other people, then one will be abstaining from it. And also that person is knowing which is beneficial or not beneficial. If one is knowing which is not beneficial to oneself, then one will avoid doing it. And instead, as a good person, he will be doing only the beneficial things to oneself as well for to the others. So that's why Sharos says that if a person knows how to practice dana or generosity properly, then that practice will conduce to take the proper path to have a good conduct. So but nowadays Sharos says that even in the Buddhist community, there are people who don't know how to practice dana properly. That's why they have excessive anger, excessive greed, while they are even practicing dana. So if we are doing so, then we cannot become a real human being. Kujitiya lanjang puan dore adwe. Kuna tamu usajire biuri ha. Yunziari sore. Adisita shiviro. Machine yunle yun. Chichita buri dandong lo yunle yumi solution. Paduma malubabu. Jadi yunle sitakli buibira. Ikiome pisita te yave surale disita kabiro. Yunle sitali kau ye kau na lo ashi shi de lo. Ida di shauno raba. Ku shauno ku muna huli singe dore. Pyo jagye ken dore. Pula muri leve ken dore. Nite siali le pye dore doma. Ida lingya le kau jobe. Tepeta puku leve sogaya miyauto. Tepeta puku leve ku dwene. Tika chen bawa misi kuzi sinye misi do. Te cheko ne chepya thora bali ku. Pyo jagye pye kya. Take out Nene at Drubao leve Matikaya with social visa Peter. Lose or Kuyiza dear Shia. Tamu Komu Sajida Bimuria, Guri Kanji, Bruma Kanimamo. Guri Makanani, Dunya Twaso Alochi, Drule, Kanesha Mamho Huzora, Kuyiza dear Shia. Tamal Lupita. Lupida Kujiza dear she to however Druago Nyata Vidovali. When a lord of the Mori pitied at Roma. Kuku takes of Nana. Druao Kawada and you never takes of Nana. Druao leve Kawa Sousa later and Kuku there takes of the Fitade. The later check on the Jebia. Navatila Lona. Luloka ma body. A chigan lupita da lady ha. I mean a cone comb. Take on a comb. Danaku let you have his relation. Danaku do beautiful Miaga chicken jare, china jare. Minamangu. Danaga no jubilee soundly peeled. Sare Sutara, Boga Sampati Sutavare, Sound piece on it. Dilaga Boa Tampati, Boa piece on it, Lua, Shanta, Nabua Chanda Yare.
ဒီတော့စာအုပ်နေလည်းပြေလို့ပြေဆုံးပြီလူဘဝချမ်းသာလည်းရှိထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါနကမျက်နှာမငယ်ရအောင်ဖန်တီးပြီးတော့သီလကလူချမ်းသာလူဘဝမကွယ်ရအောင်သူကတော့ဖန်တီးပေးတာဒါလူတိုင်းမှာအဲ့ဒါလိုအပ်ပါတယ် When a person is having a good conduct, then that person's mind is incapable to do any kind of evils. There is shameful to oneself as well. There is a disgusting feeling to others. For example, if you have to handle the feces or the hot iron, you don't want to touch it because it is burning nature. As well, it is filthy in nature. That's why you feel disgusted and you don't want to touch it. So there is fear as well as disgust in one's mind if a person is having a good conduct. So if a person is having a good mind, then that person is capable to avoid all the evils, both in body and speech, so that that person become an adorable person and he or she will be cherished by the others. So as one is freeing oneself from the burning nature of one, then that person condition is always at peace and calm because one have consideration towards the others same as you wanted to do to you. So Sarah explained that it is somewhat like one cut with two blows. So at the same time, you are achieving the benefits not only for yourself as well for the others. In that way, you are having a consideration towards the others as much as you wanted to do to yourself. So there is no commitment of killing, no stealing, no misconduct. That's why if one has that kind of mind, then that person is capable to keep one's conduct as well. There is a compassion towards others. That means not only one is able to guard oneself, also protecting the fear to the others as well, and goodnesses for the others as well. So Sarah explained that by having or observing the basic 5 precepts, by understanding all those facts, how good it is, even by observing the basic precepts. So, as for one who practices dana or charity, that person is loved and appreciated by the others. And because by practicing dana in this life, not only in this life, in your future time too, you will have a good life condition. That is, Bhoga Sambati, you will have a good life, or you will be wealthy in this life as well hereafter. By observing the sila, that is the morality, by observing the morality, not only you will have a good happiness in this life, in the next life from hereafter too, you are going to the happy world or in the bliss world. So by observing the sila, then you will become a good human being. အခုကလာလူတွေတူးကြီးအနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မိသားစုအနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်စောင့်နေပြေလဲနေတာချို့လည်းပဲတော်တော်ပြေလဲတာချို့လည်းပဲအများကြီးပြေလဲတာအဲ့လိုအခြေအနေပြီးရှိရတာဟာမျက်မှောက်မှာအလုပ်ကြိုးစားလို့ဒီပစ္စည်းတွေရလာတာပဲလို့ဒီလိုပဲနားလည်ကြပါတယ်မျက်မှောက်မှာအလုပ်ကြိုးစားတယ်လည်းပဲဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးရှိကံကပါလာပြီဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးလှုပ်ခါလဲခါလေးနဲ့တရားသဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်လို့ရှိရင်ခြေလာတဲ့ပို့ပြီးတော့ကိုပဲ
PC ဥစ္စာတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်ဒီလိုဖြစ်ရတာဟာရှေးကကံပါခဲ့ပါတယ်ခုနရှေးသောဘဝကစစ်ပန်တဲ့ဌာနပြုခဲ့လို့ဆိုတာပေါ့လေဒါတော့ဘယ်လောက်ပဲစစ်မှန်တဲ့ဌာနပဲပြုကိုကျင့်တရားမဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သုံးဖို့မစစ်မှန်တဲ့ဌာနပြုလို့ရှိရင်တော့ကိုကျင့်တရားမဲ့လို့ရှိရင်တော့ပြုထားတဲ့ဌာနဟာဘဝကောင်းမရတဲ့အတွက်သူအကျိုးမပေးဘူးဘဝကောင်းရဖို့ဆိုတာကသီလပဲခုန၅ပါးသီလလုံထိန်ရပါတယ်၅ပါးသီလလုံထိန်မှဘဝကောင်းရနိုင်ပါတယ်လူဘဝရဲ့အစင်းမင်းနဲ့နောက်ဘဝကောင်းရနိုင်တယ်ဘဝကောင်းရလို့ရှိရင်တော့ဒါနကုသိုလ်ကအကျိုးပေးတော့တာပဲဒီလိုဓမ္မဒါနကတော့သူကိုယ်၌ကတော့ကိုယ်ရှင်တရားတွေမှာမပါဘူးအခြေခံကိုယ်မှုနှောက်မှုစင်ကြယ်အောင်ထိန်းသိရတဲ့သီလကိုယ်ရှင်တရားတွေလည်းမပါဘူးစိတ်နဲ့စိတ်ထားတွေတန်ရှင်းအောင်ပြုလုပ်တဲ့သမာဓိကိုယ်ရှင်တရားတွေလည်းမပါဘူးအတိညာနဲ့အတိမာနဲ့အခြေခံစားပြီးတော့အစဉ်စဉ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့လူထက်လူဖြစ်အောင်ပေါ့လေအရှင်တမ်းမြောက်ပညာသိက္ခာထဲမှာလည်းမပါဘူးသိရမယ်ကျင့်သုံးရမယ်လေ့လာရမယ်အကျင့်သိက္ခာသုံးရတဲ့မှာဘယ်ထဲမှာမပါဘူးဒါနာသို့တော့လူတတ်လို့ရှိရင်တော့အကျင့်သိက္ခာလမ်းကြောင်းတော့ပွင့်သွားတယ်တဲ့ကျင့်သိက္ခာလည်းကောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘဝကောင်းနေမှာရောက်ရင်တော့ဒါနကခုနစောစောပိုင်းကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဘောဂသမ္ပတိစောင့်နေပြီလို့မျက်နှာမငယ်ဘူးသီလကအောက်တန်းကြတဲ့ဘဝတွေမရောက်တဲ့အတွက်ဘဝချမ်းသာရတယ်ချမ်းသာမကွယ်ဘူးအခုလူဘဝရောက်နေတာထိုက်တန်သမျှလှုပ်ကလဲကလေးနဲ့စောင့်နေပြီလဲနေတာရှေးဘဝကသီလကုသိုလ်ကြောင့်လူဘဝရောက်နေတာထိုက်တန်သမျှလှုပ်ကလဲကလေးနဲ့စောင့်နေပြီလဲနေတာဟာဒါနရဲ့အရှိန်ဝင်လဲပါပါတယ်အဲ့ဒါဒီနားလဲရပါတယ် Sarah explains that at the present time, everyone, individually or as a group of a family, most of the people nowadays, their life is quite easy and their life is quite comfortable. So in the present time, they are having a comfortable life. Is not only you work hard in this life, but also it is helped by the works you have done in your previous lifetime. So in your previous lifetime, if you have done good karma, then those good karma will conduce one to help to have a good life. So in the previous lifetime, because we have done a good dana, that is practicing generosity systematically or properly, so that will conduce, that merits will conduce one to attain a good conduct in this life. So because if you did dana not properly or wrongfully, then in this life it is not easy for one to have the path to have a good conduct. So if you have done it properly, you will have a good conduct in this life. And not only that, to attain the good life or comfortable life is because you are observing the sila, that is the basic 5 precepts. By observing the basic 5 precepts, these good qualities will conduce one to become as a being in human plane as well in the divine plane. Because you are capable to reborn as a good divine, as a human being, as a divine being, then there is a chance for one to do dana kusala, that is meritorious
by doing generosity, you are accumulating the meritorious benefits. So, by doing dana alone, by itself, it is not included in the category of the 3 training for one. These 3 trainings are: first is sila training, that is the training of morality, and the second is the samadhi training, that is the training for concentration, and the third is the pinya training, that is to train to have the wisdom. So this dana not included whether in sila, samadhi or pinya. But if you know how to practice dana properly, then that dana will become a noble practice. Because you have done the noble practice, that will conduce one for the path to open to attain the good conduct as well. So by doing dana, we are having bhoga sambati, that is, you will have a good life with ample amount or plenty of materiality wealth. But you have to become a good being in this life, and hereafter it is important to observe sila. Only by observing sila, then while we are becoming as a being in this life in the past lifetime we have observed sila. That's why now we become as a human being. Sila is the point that conduces one to become a good being. So, because you have observed the sila in your previous lifetime, then in this lifetime you become a human being, and also now it is the time for one to do dana, that is the generosity. လူရဲ့လို့ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းဝန်းထဲမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူများချမ်းသာအောင်ကူညီဖို့လည်းလိုပါတယ်အခြားတစ်ဘက်ကလည်းပဲသူများကိုယ်စင်းရဲ့စိတ်ဆင်းရဲမဖြစ်အောင်လည်းပဲကာကွယ်ပေးဖို့လိုပါတယ်သူတို့ကချမ်းသာလုပ်တဲ့အလုပ်လည်းပဲကောင်းတာပဲသူတို့ကကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲမဖြစ်အောင်ကာကွယ်တယ်လို့လည်းကောင်းတာကြီးပါပဲဒါပေမဲ့လို့သူတို့ကချမ်းသာအောင်တော့ပစ္စည်းနဲ့ကူညီကြလိုရတဲ့ကူညီတာမျိုးတော့ရှိတယ်အကျင့်တွေပြည့်နေလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါလည်းမကောင်းတော့ဘူးကိုရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးနဲ့လိုအားလေးနဲ့ကူညီပေးလို့တစ်ဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်တော့ချမ်းသာတယ်ကိုရှင်တရားပြည့်နေလို့ရှိရင်မကောင်းဘူးသူတို့ဘာကိုပစ္စည်းပေးပြီးတော့လိုအားတွေကူညီပြီးတော့ချမ်းသာကိုမလုပ်နိုင်ပေမဲ့လို့အရေးကြီးတာကတစ်ဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်တွေသိရှိတတ်တော့ပိုးကောင်းမကောင်းလူတွေအစကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲမဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ကာကွယ်ပေးဖို့ကိုယ်ရည်စားတရားရှိဖို့ရှောင်ရှားဖို့ကပိုအရေးကြီးတယ်ဆိုတာပေါ့လေအဲ့ဒါနားလည်ရပါတယ် Sarah explains that when you are helping others to have goodness in one, by helping it is a good work, and also protecting or guarding others not to be hurt or harmed, this is also good. Although you may be helping others with materiality, but if you have no good conduct, then it is not good to oneself. So by helping the others as well, you are having a goodness for one. This is good for yourself as well for the others. So you are not helping the others, but for yourself too, because of good consideration towards the others. It is also good for yourself. လူစရာမရှိလို့မလူနိုင်တာနေပါလူနိုင်တော့ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးလူစရာပစ္စည်းရှိလို့မလူချင်နေပါသို့တော့လူရလို့ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လူအကျင့်တိတ်ခါရှိရပါတယ်ငါးပါးသီလတော့ဒါတော့လုံရတာပါအဲ့ဒါသိအရေးကြီးပါတယ်တော့ Sierra stressed that
Because you are unable to do charity or because you cannot donate, it doesn't matter. But while you are a being, as a human being, it is essential, it is a must for us to observe the good conduct, that is, to observe the 5 precepts. တချို့ကတော့ဒါနကိုကိုယ်ရည်တရားတစ်ခုအနေနဲ့သတ်မှတ်ကြပါတယ်ဒါနဟာဘယ်ကိုယ်ရည်တရားတွေမှမပါဘူးသို့တော့ပုံညတော့မြည်တယ်ကုသလတော့မြည်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကအလူအတွက်အကုန်ကြမဲ့ကြီးဝေတွေကိုမှတွေ့တောင်းမှုကင်းတာမေတ္တာပါရကရုဏာပါရအကြည်ညာထိုက်တော့ပါရထိုက်တော့တန်ရှင်းပါတယ်သူကတော့ဒါပဲအဲ့တော့ကုသိုလ်တော့ဖြစ်ပါပုံညတော့ဖြစ်ပါလေသူကတော့ကျွလွန်စရာကိုရှောင်တိန်တဲ့သဘောမျိုးစာနာတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ကိုရင်းစားတရားအရှက်နဲ့အရှက်အကြောက်ကင်းတာမျိုးလည်းအဲ့ဒါတော့မရှိဘူးသူကတော့တောင်းလို့အကျိုးရလဲတယ်သူကတော့ပြီးတော့ဒါနကဥပမာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျင်းချင်းပန်းတီကုန်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူကလည်းပန်းကုန်းတွေလှလှပါလုပ်တတ်ပါတယ်ပန်းမျိုးစုံပန်းပုံကြီးတွေဟာဒီတိုင်းကြည့်နေလို့ရှိရင်တော့ဘာမှမလှဘူးပန်းပုံကြီးပဲလို့ဒီလောက်ပဲသိရတာပါပဲကျင်းချင်းနဲ့ပန်းကုန်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အဲ့ဒီပန်းပုံကြီးတွေကအသွေးရောင်တူတာတွေအရွယ်စားတူတာတွေပေါ့လေဒီကုန်းလိုက်လို့ရှိရင်အမနာကိုလှပ်ပါတဲ့အဖို့တန်တဲ့ပန်းကုန်းကြီးဖြစ်လာပါတယ်တံပိုးတွေလည်းတက်လာတာပါပဲအဲ့တော့လူရည်လို့ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လိမ္မာသူဖြစ်ဖို့သိရည်ကြည့်ပါတယ်အကုသိုလ်တွေရှောင်ရှားပြီးတော့ကောင်းမှုပုံညတွေကိုပြုရမယ်ဆိုတဲ့အသိစိတ်ဓာတ်ရှိသူပေါ့လေအဲ့ဒါသိရည်ကြည့်ပါလားအဲ့ဒါလေးရှိလာလို့ရှိရင်တော့အများအားဖြင့်လူလောကမှာပေါ့လေခုနပန်းပုံကြီးတွေကပန်းမျိုးစုံတွေပုံထားတဲ့ပန်းပုံကြီးတွေကအယောင်အသွေးရောင်တူရအရွယ်စားတူရပန်းကုန်းလိုက်လို့ရှိရင်လှပတဲ့ပန်းကုန်းကြီးဖြစ်လာသလိုမြတ်စွာဘုရားကချပြထားတဲ့တယ်မှာဒါနကုသိုလ်လုပ်နိုင်တယ်ကိုယ်နဲ့တော့ဆောင်စည်းနိုင်တယ်စိတ်ဓာတ်တွေအသိဉာဏ်တွေဖြစ်အောင်လည်းလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာပေါ့လေပြထားပါတယ်ပထမဆုံးဒါနပန်းကုန်းတီကုန်းလိုက်လို့ရှိရင်တော့ထိုက်တဲ့လောက်တော့ဘဝအလှလေးတော့ရပါတယ်တီလာပုံကောင်းကတော့အများအားဆင်မြန်းထားမယ်ဟာဆိုတော့အဲ့ဒီပန်းကုန်းကျိုးလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်အစဉ်တန်းလည်းပဲကျိုးသွားတော့ပါတယ်ပုတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်အစဉ်တန်းလည်းပဲပုတ်ပြီးတော့တိတ်အောက်တန်းကျသွားပါတယ်ဒါနပန်းကုန်းညှို့တာကတော့အောက်တန်းမကျဘူးတီလာပန်းကုန်းညှို့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တိတ်အောက်တန်းကျသွားတာပဲတော့အဲ့တော့တီလာပန်းကုန်းမညှို့တိတ်အရေးကြီးပါတယ်So Sarah explains that by practicing dana, that is doing the generosity or charity, this practice doesn't include it in the practice of observing the good conduct. Although it is in punya, although it is a meritorious works, but it is not inclusive in training of the good conduct. So, but by practicing generosity properly, then there is no attachment to your materiality, and there is loving kindness and compassion with clean mind while doing the dana. Of course, it becomes a noble practice, and that noble practice will conduce one to have a good conduct, so that there is shamefulness and fearfulness is developed in one. It is somewhat like a person who is skillful in doing the garland. So a garland, flowers are making as a garland. So as once who is skillful in doing the garland, but it becomes very beautiful.
But sometimes we may see all the flowers are put in as a pile up, then we cannot sort out which is these are the beautiful flowers. But once it is made up as a garland, then it becomes a very beautiful, we can see the beautiful flowers, and also the price went up too. So in that way, for a human being, if you know or if you are a good person, to become a good person, it is important for us to keep up not only by dana, but we need to have a knowledge. So by having this knowledge, it is somewhat like you are making a beautiful garland. So to make a beautiful garland is not only with the good practice, we must be able to tame our mind. Our mind must have a knowledge. So as Sarah explained, this dana is like a garland, but by dana alone, it cannot upkeep the person to be in a good life. Of course, it will conduce for that person to have a comfortable life, but it is not so like a sila garland. So if you observe the sila, then it is the best for one to become as a good human being or a divine being. So if that dana is not good, then there is no prosperity in life. But more worse is if you have no good conduct, then you are downgrading yourself. လူတိုင်းဝိုင်းမှာနိယာမတစ်ခုဖြစ်လာတယ်။နိယာမဆိုတာကိန်းစီပေါ့လေ။ကိန်းစီလမ်းကြောင်းကြီး။ဒါနကိုပန်းကုန်းတစ်ခုအနေနဲ့တတ်မှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပန်းကုန်းရှင်မြတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပန်းကုန်းရဲ့အခြေအနေရပေါ့လေ။ရှင်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတော့လှတယ်လို့တော့လှမှာပါပဲ။จิตတိရှိတယ်လို့တော့ရှိမှာပါပဲ။ ရှင်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲသူတိုင်းလာတဲ့သူတော့ပျော်မှရှင်မှာပါပဲအဲ့ဒါကိုပဲနိယာမလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါနပန်းကုန်းရှင်မြတ်သုံးမှုတဲ့ဒီပြင်းတဲ့ဒါနကိုပြုလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒါနပန်းကုန်းကြီးရှင်မြတ်ထားမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုပြင်းတဲ့ဒါနမျိုးပြုမယ်ဆိုရင် ပြုနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒါနပန်းကိုရှင်မြတ်ထားတာပဲရှင်ပြုံးကြည့်တာတဲ့ဒါနဝါဒနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလူနေတုန်းခါမှလည်းရွှဲနေတာပဲသူတို့မျက်နှာလေးကြည့်ရတယ်ရွှဲနေတာပဲရှင်ပြုံးကြည့်တာစိတ်တွေလည်းကြည်နေတာပဲကြည်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်တာကိုပစ္စည်းသူတော်သူရတာပေါ့ဒီတစ်ဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသုံးဆွဲကျင်တာကြည်တဲ့သဘောပေါ့ ရှင်ပြုံးကြည်တာအဲ့ဒီစေရနာကဖြစ်လျက်ဘဝမှာမျက်နှာမငယ်ပါတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူကစောင်းနေပြေလျောင်ပြုလုပ်ပြီးတော့စောင်းနေပြေလဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ့်အတွက်ကိုယ့်မိသားစုအတွက်လည်းမပူရဘူးသူတို့ဘာကိုကူညီလို့ရှိရင်လည်းပဲထိုက်တန်သမျှကိုစားသုံးတယ်တွေကဖက်ရွှေပြီးတော့ကူညီနိုင်တယ် သူများကူညီနိုင်ပြီးတော့ကိုယ်ကမကူညီနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲမျက်နှာငယ်မှာအခုလိုသာသနာတော်ကြီးနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာလည်းပဲသာသနာနဲ့ဆက်တဲ့ကုသိုလ်တွေပေါ့ဒါနကုသိုလ်တွေပြုရတာပြုနေရင်မျက်နှာမငယ်ဘူးအဲ့လိုမျက်နှာမငယ်ရအောင်ဖန်တီးပေးတာတဲ့ကိုကြီးတီလာလမ်းကြောင်းနဲ့တခါတည်းပွင့်ထွက်တောင်းပြုလုပ်ပေးတာတဲ့သူကိုယ်နဲ့ကတော့ကိုကြီးတီလာတဲ့မပါဘူးမလို့ လမ်းကြောင်းကြီးတော့ပွင့်သွားတာပဲဒါနပန်းကုန်းရှင်မြတ်သုံးမှုရှင်မြတ်သုံးလို့ရှိရင်ရှင်ပြုံးကြည်တာဖြစ်လျာမှာဘဝမှာမျက်နှာမငယ်ပါတဲ့ဒီကျိုးရရပါတယ်ဒီအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဆွဆုံးရတဲ့အတိုင်းယောဂီပိဋကလိုက်ပြီးတော့ဆိုကြဖို့ပဲ ဒါနပန်းကုန်းရှင်မြတ်သုံးမှုဒါနပန်းကုန်းရှင်မြတ်သုံးမှု
ရှင်ပြုံးကြည်သာဖြစ်လေရာရှင်ပြုံးကြည်သာဖြစ်လေရာမျက်နာမငယ်ပါမျက်နာမငယ်ပါဒါနာပန်းကုန်ရှင်မြန်းသုံးမူရှင်ပြုံးကြည်သာဖြစ်လေရာမျက်နာမငယ်ပါဒါနာပန်းကုန်ရှင်မြန်းသုံးမူရှင်ပြုံးကြည်သာဖြစ်လေရာမျက်နာမငယ်ပါဆိုဒါနာပန်းကိုရှင်ပြုံးတော်မူရှင်ပြုံးကြည်သာမြင်မြာမျက်နာမငယ်ပါဒါနာပန်းကိုရှင်မြန်းတော်မူရှင်ပြုံးကြည်သာဖြစ်လေရာမျက်နာမငယ်ပါဒါနာပန်းကိုရှင်မြန်းတော်မူရှင်ပြုံးကြည်သာဖြစ်လေရာမျက်နာမငယ်ပါဒါဆိုဒါနာပန်းကုန်းနေရာမှာတိလပန်းကုန်းမထည့်ရမှာပါပဲဒါနအတွက်ကတော့မျက်နှာမငယ်ပါဆိုတဲ့နေရာမှာချမ်းသာမကွယ်ပါတဲ့အတိစိတ်တအခြေခံပြီးတော့အရှက်အကြောက်ပေါ့လေဆိုးရုပ်တဲ့အပြုအမူတွေကိုယွံပြီးရှောင်လိုက်လို့ရှိရင်တစ်ဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်စိတ်ရှင်းပြအောင်လုပ်ရမရောက်တော့ချမ်းသာမြဲချမ်းသာတာပဲကိုရည်စာတရားနဲ့ကိုယ်ထိနာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူတို့ဘာထိလည်းနာမှာပဲကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ကိုရည်စာတရားရှိပြီးတော့တစ်ဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်ကိုကာဝယ်ဆောက်ရှောက်လိုက်လို့ရှိရင်မထိခိုက်ရအောင်ကိုယ်စိတ်ဆန်းဖြစ်အောင်ကာဝယ်ဆောက်ရှောက်လိုက်လို့ရှိရင်တစ်ဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်လည်းချမ်းသာတာပဲကိုယ်စီရဲ့စိတ်ဆင်းမဖြစ်ဘူးကိုယ်လည်းပဲမစော်ကားမိတော့တွေးမိတိုင်းချမ်းသာတာပဲဒါယခုဘဝအဲ့ဒီစေတနာကနောက်လူဘဝပြန်ရနိုင်တယ်လူဘဝချမ်းသာရနိုင်တယ်တိလပန်းကုန်ဆင်မြန်းသုံးမူဖြူပြုံးကြည်သာဖြစ်လေရာချမ်းသာမကွယ်ပါတဲ့လူချမ်းသာမကွယ်တော့ဘူးတဲ့ဒါတိတ်အရေးကြီးပါတယ်ဟိုရှိကတိလကိုလုံဆောင်ထိမ့်သိခဲ့တဲ့အတွက်ခုလူဘဝရောက်နေပါတော့ရောက်နေရတာဟာလူချမ်းသာမကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးဆိုရမှာပေါ့ကဲအဲ့ဒါလေးဆိုရမယ်တိလပန်းကုန်ရှင်ပြုံးကြည်ဖြစ်လေရာချမ်းသာမကွယ်ပါအမှန်တည်းဟုတ်ပါလိုက်ပြိဿဆိုတိလပန်းကိုရှင်မြန်းလုံးသူရှင်ပြုံးကြည်သာဖြစ်လေရာချမ်းသာမကွယ်ပါတိလပန်းကိုရှင်မြန်းသုံးသူရှင်ပြုံးကြည်သာဖြစ်လေရာချမ်းသာမကွယ်ပါသီလထိမ့်တယ်လို့သီလပြည့်စုံတာကတော့ကိုယ်နဲ့နှုတ်နဲ့တပည့်သားပုဂ္ဂိုလ်တွေကျန်တန်းပေါ်လီစော်ကားမှုကိုတော့ထိမ့်နိုင်ပါတယ်ကိုယ်နှုတ်ဆိုတာဒါကိုယ်ပဲထိမ့်နိုင်တယ်စိတ်မထိမ့်နိုင်ဘူးစိတ်မထိမ့်နိုင်ဘူးဆိုထိမ့်မရှိတဲ့စိတ်တိဖြစ်တာပြစ်ထားလို့ရှိရင်သီလပြည့်စုံတော့လူတော့ပြီးသားပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကြားမှာလောဘဒေါသတွေဖြစ်နေလို့တက်ချင်ဖြတ်ချင်တဲ့စိတ်တွေပြီးတော့မနာလိုစိတ်တွေဝန်တိုစိတ်တွေသူများကိုဒေါသနဲ့လင်ညာခြင်းတဲ့စိတ်တွေဒေါသမထိန်နိုင်ဖြစ်တတ်တာပါပဲလောဘတွေလွန်ကဲလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါလည်းမကောင်းဘူးပေါ့လေကိုယ်နဲ့နှုတ်နဲ့တော့ထိမ့်ထိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့တခါအကြောင်းအားလည်းဆိုတာလောဘတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်သူများပြည်စည်းတဲ့ပိုင်စည်းခြင်းတဲ့စိတ်ကာမတောင်းကြခြင်းတဲ့စိတ်ကိုကျိုးငယ်ပြီးတော့လင်ခြင်းတဲ့စိတ်
Muye Sewa the Karagaro, a pure barley volley, long as I sat the volley. Singapore, long as I don't think was an apaja to look at Siori. And I repeated it. At the resolution, Navatila, Lolo, Comuno, Saint Jevaya, Saint Thomas Saint Jevu, Saint Jevu, the Saint Lonely there. Eragajo, the T.E.G. Lavi. The good Dema Yogi, the Atolila. Say that I'm going to touch it and say, maybe by zero the city. The people are never, touching the city, Amia Kama. Do a Tazia or Lonina. The Chima Tazia Lavi solution. Kurile of John Welo Senate or Mami dog. Era Lulu Sitata de Core. I would Gore Savido, Pamuasa Pitaimashu, the review, some would send us to the time only. Sugar, I provide my body, say outside, change that guy video. So, we must do another one. Should be how much say they say, Jara, the canal. The name was in second mouth Chelsea. The second much Javoli, Boya, how much say they say, Jania. The name of the Jaja, Tway and over. And the second of the Jaja, Tway and over, the name was doing. A Jamo don't say, see, Jador as a lady. It was two as some of it. It was two sound of city. Go tire, Dinemushi, so the chair. Navatila, Lolo, take Nilo, Lubita, the bomb, the same Lulu, say title. Era Tamari Pango, Semiane, to it. I don't say the people say her. Who yelled the Yayakatamashi? The CJ show Colia and Nevido, Bolo, Fletcher led the body. Matane, and Namio Mosquito. Tane, Dware. Malueza, CJ show and Nevido, Fletcher the car. As I don't know how late shall she. As I don't know, I can't eat it. The carrot lame of the wago. Take a lame you pitted the water. And I'm your sending one. A bowl only child. Will you go good as a Russia? Mimi say good, don't you, meow. Bit of private obtain a lashida. Gina the Navoli Kruna private obtain a lashida. Go to trip down near Peter Masu, tribute some and other time. Elu need a tain a lashida. Eddie Tainer Kaitan Limha. She but the sick lady, Sega Pinevi is Russia. Tomari Pango Bolida, Simian Tadu the Swara of it. Tomari Pango, Simian Tada Bogo, Mimi Sega, Mimi say Havali, Go Didi, say Yoyamakado, Lung Chamalero, Lonsora Bolon Havo, Chazuraga. Time night, they me at Dwara, Yova, Lucha, and Luso Arenama. Erotomari Pango, Semianto, Shimpion Pita, Pilia, Lucha Maleva, Kera de Suama. Semianto, Shimpion Pita, Pilia, Chanta Matweva, Mari Pango. Simianto Chilea Chanta Maleva Mari Pango Simianto Chita Chilea Docha Maleva. Sarah have explained in the
circle of human beings, this is a norm for everyone to wear the garland of dana, that is generosity or charity. As much as the garland is beautiful, the person who is wearing it too is also beautiful. Because you have done a proper dana or charity, then you become a happy person. You will be smiling with happiness. So in that way, your mind is happy and clean. Because you have a good intention or sedana or volition from your mind, that's why you are uplifting yourself to be a good person. Because you have done the dana, then in this lifetime, you will have an easy and good and comfortable life. Because of that, you are capable to help others with materiality. Not only that, in connection with sasana, you are capable to help in many ways to have this kusala or meritorious deeds. So by doing these meritorious deeds, this will conduce one to open the path of the good conduct. Not by having this good conduct, not only in this lifetime, in the future life as well, you will become a good being. By practicing dana you will have a wealthy life, or you will have plenty of materiality. By observing the morality or sila, then because you yourself is protecting, not only you yourself is protecting to yourself, but also you have guarded for the happiness and guarding the others as well. Because of that sedana or volition is present in you now, then that will conduce in the future time for one to become a human being or a divine being. And also we can assume that because in our previous lifetime we have done a good deeds and observing the sila, now we become as a good human being in this lifetime. And Sarah cited in a phrase or a poem that if you wear the garland of sila, in as much as you have been wearing, then there is a bliss in your life. Sila, if you have had, there is no false speech, there is no false deeds. By doing so, you have control from the speech and the deeds. But by observing the sila alone, it is not yet enough. There is no controlling method to your mind. So by having this sila is, of course, you become a good being. There is no more of killing, there is no intention to kill, there is no envy, jealousy, hatred, etc. And there is no excessive greed as well. And also, you have controlled yourself. There is no more of lying, slandering, no misconduct, and you don't want to deceive other people's property unlawfully. So in that way, you are observing the basic 5 precepts. Because of that observance, you have the purity in your mind. Because of the purity is present in your mind, that is the time we are dwelling sati, or mindfulness, or guarding our mind all the time. If we are guarding our mind all the time, there is no such a kind of mind to do any kind of evils from the speech as well from the deeds, and also we are controlling our mind. From our mind too, there is no more of making unlawful acts. There is no bad intention from our mind as well. So that's why to attain this kind of mind training is we have to practice this Satipatthana Dhamma practice. But while we are in this practice of mindfulness, then whatever the present object occurred, to that present object, immediately we keep our mind directly onto that object of meditation. If we can do that way continuously, even for a half minute, then there is 30 times you are cleaning up your mind. If you can do it for 1 minute, there is a 60
seconds, so you are keeping 60 times of cleaning mind in yourself. Because your mind is clean, then that is the time we are having the tranquility in our mind. Because of the tranquility is there, that is, we are conducing our mind to attain samadhi. That is the time we are wearing the garland of samadhi or concentration. So if we have a samadhi, there is no derangement in our mind or in our behavior. It is not like you are sliding down the ball on a slope. If you are sliding down the ball on the slope without control, then it will go anywhere. But because of sati, that is mindfulness, is guarding to our mind, there is no more of wandering or it will not dispersing to elsewhere. But instead, our mind is pure, and on that pure mind develop metta and karuna. That is loving kindness and compassion. Not only that, because your mind is always having the awareness in whatever you does or you did, then you are having the samadhi, that is the concentration in yourself. Because the samadhi is there, your mind is peace and calm, and your mind is not going elsewhere. Tamari solo, tamari who counter Piarava. Tuji Teto Mahopo. So Java, the Udri Brahma, the Adam Bokuriha, Yogiha. Time be solution, one may go 6 later. Lame Ede Lame Apocani, with Lamaniani, with a Jews who did the one you Pondelay, Ponanelia, Jews who are sick, and the sins and people they eat you. Pinja Dolichi, Pinalo Mate, Jews who are sick, many sins and people they eat you. To our Iona, the Ashima, they say, many chains and so the 2 men and go men are dead in our dead in the war. The dead in the war. People are the dear mass. So are 2 you power. One by sight had a kite, pounded la lucy, chechen, sickly, pounded for my yacht to our look. No charge on it, don't appear about it. A Buddha don't appear about it. Nailum Yababu. East sister Lulum Yababu. Take your Pella about it, silly Nikanum Yabu. It had a tail to it. Secretly, no job, Lupia me. You know. Take your Lubiame, Pella Lubiame, a Buddha Pio Lubiame is a Pia. It a Balilu, Uria look over there. Uria. Wa Pomu Polane, basically, Edicato, don't appear. Don't Tamatoa Mabu, Kuna Juria die. No Johnny don't are Pugian don't are, is a Samaho. Take your pellet don't see him. Eddie don't only Melanchi say her. Ain't I the look? Gonna is a same you. Yo, yeah, you machine. A beam bueno. Being as a Macaune Agudu, the body era de Bueno, Pavura Dua, Nia Utara. Pomo Maguna Uria, Nia Utara, a pim, Nia Munino. The rotated judge on it, as I peer out the woman sickly a color. Bema Mapiu, Eddie Mapieta Mapiana. Mapima Piamuzo, the woman sickly, nay, no jador, era the tea core. Eddie the tea.
မိမိရဲ့စိတ်အစဉ်မှာလောဘဒေါသညဉ့်ညမ်းမှုမွေရအောင်လို့ကာဝယ်ထားလိုက်တာဒီအဘူရင်းအဆိုင်ပေးသလောက်ကာဝယ်မှုကာဝယ်အားရှိတဲ့တတိပေါ်လာတာပဲကာဝယ်ကောင်းလို့ရှိရင်တော့အနောက်စိတ်တွေမဝင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီသဘောမျိုးပေါ့ဘုံပိမှုမှာစိတ်ကလေးကကပ်ပြီးတော့တီးနေတော့စိတ်ကလေးကလည်းဒီဘုံမှာစိုက်ကြနေတာအဲ့ဒီခိုက်မှာဘဲမှမပြေဘူးဘဲမှမပြတ်ဘူးအဲ့ဒါတမာရီခေါ်ပါတာတမာရီကိုကောင်းတတ်ပြပေမဲ့လို့သူ့ရဲ့ရှေ့ကရှုခွက်ပေါ်မှာအဘူရပြအာဆိုင်မှုဝရိယတက်တက်ကြွကြွအာဆိုင်မှုဝရိယနဲ့ဆွဲမြဲစွာမှတ်နိုင်တဲ့တတိစိတ်စဉ်ညဉ့်ညမ်းမှုရအောင်လို့ကာဝယ်ပိတ်ဆို့တဲ့တတိလုံလုံချုံချုံဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့တတိတဲ့အဲ့ဒါတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းကတမာရီဆိုတာလည်းပဲသူ့ဟာသူဖြစ်လာတော့ပါပဲအဲ့ဒါလေးတွေစက္ကန့်နဲ့စက္ကန့်တိုင်းဖြစ်နေရင်စဉ်းစားပေါ့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးမှာစိတ်ကူးလောဘမရှိဘူးကောင်းတာတွေမြင်နေတာကြားကျင်တာနားကျင်တာစားကျင်တာမရှိတော့သူတို့ဖြစ်ခွင့်မရတော့မကျေနပ်လို့သူများကိုညှိစေချင်တာတတ်ဖြတ်ချင်တာဆိုတာပေါ့လေဒေါသလည်းဖြစ်ခွင့်မရဘူးအဲ့ဒါတရှင်းတဲ့စိတ်ခေါ်ပါတယ်တော့ဝိရိယတတိသမာဓိဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကဝိရိယတတိသမာဓိမဲ့နေလို့ရှိရင်ကင်းနေလို့ရှိရင်ဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ခွင့်ရှိတဲ့ကိရိတာတွေဟာအဲ့ဒါမှဒီကအရင်ဥထားတော့သူတို့ဖြစ်ခွင့်မရဘူးကာကွယ်တဲ့သဘောပါပဲတကယ်လို့ဖြစ်လာလို့ရှိရင်မလုပ်ရမလဲဆိုတော့ရှုမှတ်ပြီးတော့ပယ်ပြရတာပဲကုစားတဲ့သဘောပေါ့နဲ့ဖျားရောက်ကမရှိရအောင်ကာကွယ်စိတ်ထိုးရမယ်ကာကွယ်ထားရမယ်ကာကွယ်နေရင်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဘာလို့လဲချစ်ချင်းကုပြအဲ့ဒီသဘောမျိုးပါပဲမိမလောင်ခင်ကြိုရင်တားရမယ်မိအနိုင်ယူခြင်းလို့ရှိရင်ကြိုရင်ကာကွယ်လောင်လာရင်ဘာလို့လဲလောင်စားတဲ့ကိုမြန်မြန်ငိမ့်တအဲ့ဒီသဘောမျိုးပါပဲဒါကတက်တက်ကြွကြွဖြတ်ဖြတ်လာနဲ့လှုပ်တဲ့ယောဂီပီတိပြင်းနေမလှုပ်ရှင်တဲ့ယောဂီတွေတော့အဲ့ဒါမလှုပ်နိုင်ဘူးသူကတော့အဲ့တော့အခုလာပြီးအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတကယ်ကိုပဲစိတ်စင်ကြဲမှုလိုလားပြီးတော့ပြင်းတွဲအေးဆက်လုံးမဲ့ယောဂီတွေမပါဘူးလို့ဘုန်းကြီးကယုံကြည်ထားပါတယ်So, although the word samadhi says, but it is not only the concentration is walking out in our mind training, but it is also connected with other good qualities from our mind. For example, as soon as we sit down, we direct our mind onto the object of meditation, that is the rising and falling. As soon as it arises, our mind immediately focus or look into the object of rising. Likewise, look immediately onto the object of falling. So this is somewhat like you are receiving a guest. When a guest comes into your house, at the doorstep, you greet the guest at the doorstep. So you two become face to face. So in the same manner, when we are observing the rising and falling phenomenon, as soon as we keep instantly onto the object of meditation, rising or falling, then it is you are receiving the guest at the doorstep. So by doing so, you are using the three components or three powers from our mind. So when we are directing our mind onto the object, it is very important to keep our mind always alert. It mustn't be lazy, it mustn't be drawn back. And it must be very hot. Hot means it must take an immediate action or an instant looking into the object. If you are cool and if you are slide back your mind is, or if there is
slow in your observing to the object, then you are not looking to the object face to face. So to have this quality is you need to have that viriya, that is the energy or the effort. So with that effort, your mind is fresh, alert, and working it immediately or instantly. So as you push your mind onto the object of meditation, that aim or putting onto the object of meditation, it must be alert, it must be hot, it must be fresh. So in that way, you have a force or there's energy in your mind. But there must be no sleepiness, there must be no slackening, or there must be no laziness. If there's a laziness, you are not having viriya. If you are having that good or ardent viriya or effort, there is no more of laziness at all. Because in our mind, if our mind is in that mind, if there is viriya, there is no chance for laziness to seep in. And because of the presence of sati, that is mindfulness, our mind is on the object of meditation. And not only sati is present, because the sati is present, our mind is protected from entering of greed, anger, which have the potential quality to seep into your mind. So in that way, you are preventing to clean your mind, and there is no disturbance in your mind. Your mind is clean and pure. As your mind is clean and pure, as well, you are observing with sati or mindfulness or strong awareness, then there is no more of dispersal of mind. That is the time you are having samadhi or concentration. With that presence of viriya, sati and samadhi, that is, you are having a good observation or observation onto the object. That is, by presence of sati or mindfulness, you are observing it firmly and you are protecting from any disturbance. And because of it, you are developing samadhi, that is the concentration. In that way, viriya, sati, samadhi are happening or arising in your mind from second to second and continuously. If you do have that kind of mind flow, there is no chance for lobha, greed to set in. There is no chance for dosa, anger to set in. Because of the absence of greed and anger, there is no more of unlawful act of mind to get other people's property. There is no wanting to harass or kill other people. And there is no more of any kind of evil thoughts in your mind, so that your mind become clean and pure. Because your mind is clean and pure means, because your mind have these three good qualities of viriya, sati and samadhi. That is the energy or effort, mindfulness and concentration is there. And continuously, if your mind is working out in that manner, there is no chance for kilesa or defilements to step in. But even though there is a potentiality of the kilesa to happen, but you didn't give a chance for these defilements to seep into your mindfulness practice. So that is, if you are doing so, it is somewhat like you are preventing the disease malaria. At first, you have to take a vaccine or so to prevent from malaria attack. But in spite of it, if it happens, then you have to take the immediate treatment. So in the same manner, if you know that you have to prevent not to caught fire, but if the fire, in spite of prevention, if there is a fire arise, then you have to douse it off immediately. So in the same manner, in our mindfulness practice, then if we are lazy and if we have sluggishness of mind to observe this object of meditation, then this is not the kind to practice in this sati awareness practice. So Sayadaw says that
Because we have to have this alertness and awareness on these objects of meditation. Sayadaw assumed to all the yogis now that nobody is included with slackened or lazy mind. ဒီလိုပေါင်းလိုက်ပိန်လိုက်အခြားအာယုန်တွေပေါ်တိုင်းသူပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းစွမ်းအားသုံးမျိုးပေါ်တဲ့တမတ်ဖြစ်သွားရင်အဲ့ဒီမကလေးရဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်နေလို့ရှိရင်အလုံးမှာပြောလာမှာပဲပျော်ရွှင်လာမှာပဲနေလို့ထိုင်လို့လည်းကောင်းလာမှာပါပဲအဲ့ဒီကကျတော့တရားကအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆွဲခေါ်တော့မှာပဲသူကနောက်မဆုတ်တော့ဘူးဒီတော့ယောဂီပြတာဝန်ကတော့ကျိုးတစ်ချောင်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လုံးတင်သုံးလုံးတင်ကျိုးဆိုတာရှိပါတယ်လွန်ထားတာအမြင်လေးတွေပဲအမြင်လေးတွေတခုနဲ့တခုပုတ်ကောက်လိန်ထားတာပါလေတမြင်နဲ့တပြင်းကွာနေလို့ရှိရင်တော့စွမ်းအားကမလာဘူးတမြင်တမြင်ကတ်နေမှအဲ့လိုလိန်ထားတယ်လွန်ထားတာတမြင်နဲ့အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆွဲဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်လွယ်လွယ်ပြတ်နိုင်ပြီမယ်လို့အဲ့ဒီအားနဲ့တဲ့အမြင်လေးတွေဟာတခုနဲ့တခုပူးကတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလွန်ထားတဲ့ကျိုးကခိုင်နေလွန်ထားတဲ့နှလုံးနဲ့သုံးလုံးနဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သိတ်ကိုခိုင်သွားတာပဲတရားသဘောလည်းဒီတိုင်းပဲခုနပေါ်ရအောင်လေးတွေသူ့ပေါ်တော့ပေါ်စဲမှာဆွေးမြတ်စွာရှုမှတ်ခြင်းအပြင်ကျိုးမြင့်လေးတွေပေါ့လေတမြင်နဲ့တမြင်ပူအပ်ပြီးတော့လွန်းတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီသဘောမျိုးဖြစ်လာတတ်ပါတယ်ဒီတော့ယောဂီဟာနိုးနေတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အိပ်ပျော်သွားတဲ့ဒီအတွင်းမှာပေါ့လေသွားနေလို့ရနေလို့ထိုင်နေလို့အရာပေါ်လဲတော့ကိုယ်လုံးဆန်လုံးစောင်းလုံးငယ်လုံးကြွားလုံးလှမ်းလုံးမှာစိတ်ကနေမလတ်ပေါ့လေပေါ်လာတဲ့အာယုန်တိုင်းကိုစိတ်အားစိုက်ပြီးတော့ချိန်သားကြိုက်ဆွဆွမြဲမြဲရှုနေဖို့ရယောဂီအလုပ်ဒါတစ်ခုပဲရှိတယ်တွေ့ပါမရှိယောဂီအလုပ်တစ်ခုကိုပြီးပြီးလုပ်လို့ရှိရင်ခုနကျိုးမြင်လေးတွေတမြင်နဲ့အနေနဲ့ကြည့်မှဆိုရင်ဘာမှအောင်ကောင်းမယ်မလို့မြင်လေးတွေပူကလိုက်တဲ့အခါကျတော့အောက်ဝဲကောင်းတော့တဲ့ရတယ် energy ရောဒီစွမ်းအားတွေတခါတော့ထွက်လာမှာအဲ့ဒီတိုင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေလို့ဒီနေ့လေးနဲ့တိုက်တွန်းရတဲ့တရားအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ် Sarah explains to the object of rising and falling, then if we are observing with that energy constitute of Viriya, Sati and Samadhi, then if that kind of observation is continuous, then you are observing all the while to the object of meditation and your mind become clean and pure. So that is the time yogi become happy in this meditation. Because of the purity, you are understanding the nature of the object, what you are observing. So that is the time the Dhamma itself were drawn that yogi to proceed further in the practice. It is somewhat like you are seeing a strands in a rope. As a small strands, they have no strength at all, but they are matted and meshed together as a rope, then it becomes a strong rope. So in the same manner for our mind too, for one moment after another, if we are looking into the object of meditation, that energy from one moment to another will become a great energy from our mind to observe on the object of meditation. How it should develop is, in this practice of meditation, as an intensive meditator, we have not only in walking and sitting, but we needed to observe to all the objects while you are standing, while you are bending, while you are stretching, while you are going, to each and every behavior from the moment you woke up till the moment you've fallen asleep. You have to be mindful to all the object of meditation. In that way, if we can keep our mind attentively to the object of meditation, then our mindfulness and the stamina of this
the stamina in our mind become very strong. So as a yogi, Siaro says that as a yogi, you do not have any other walk. There is only one walk. And that walk is to note continuously to all the object of meditation in this mindfulness practice. It is somewhat like you are making the small strands of rope, small strands of thread to become a big rope. So in that way, now Siaro would like to stop for tonight's preaching, and Siaro says that just like you are meshing the small strands to become a rope, may you all be able to develop your mindfulness practice.